to all students. I am Anita. Okay. My subject basic physics and code 103 lecture number 12. Already you know. Okay. Right. Today's topic is representation of vectors. Representation of vectors. Okay. Representation of vectors two types. Okay na? Representation of two vectors two types. First one is the graphical representation. First one is the graphical representation. Okay? Graphical representation అసలు graphical గా vector ని ఎలా represent చేస్తాం? Okay? Right. The vector is a directed line segment. Okay? The vector is a directed line segment. Okay? In space represents the vector physical quantity both in magnitude and direction. ఎలా చెప్తాం మనం vector? It is a physical quantity. It's have a both magnitude and direction. కదా? So now listen Nana. So it is represented in graphically. Graphically ఎలా represent చేస్తామంటే it is represented in arrow. ఎలా represent చేస్తాం graphical గా? Arrow. So this is the arrow. So graphical గా vector ని ఎలా represent చేస్తున్నాం by an arrow. Okay, right. So this is the tail. This is the head. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము? Tail of the arrow represented by magnitude, head of the arrow direction of the physical quantity. Ante magnitude is also called as tail and direction is a head. Okay na? Right. This is the graphical method. And inkokati em ardham avutundi manaku chudandi. This is the magnitude. Okay? This is the magnitude. This is the tail. Ikkada manaku em ardham avutundi? Magnitude is directly proportional to the tail. Kada? Right. Next one వచ్చేసి చూడండి నాన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 5 సెంటీమీటర్స్ అని చెప్తున్నా. ఓకే, రైట్. దిస్ ఇస్ ద 5 సెంటీమీటర్స్. A body moves from point A to point B. ఓకేనా? ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ కి 50 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఒక అవర్ కి ఎన్ని కిలోమీటర్స్ మూవ్ అవుతుందంటే 50 కిలోమీటర్. అయితే ఇప్పుడు మనకి లెంత్ ఎలా చెప్పొచ్చు? లెంత్ ఎంత అని చెప్పొచ్చు? ఇక్కడ మనము అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రైట్ లైన్ ఎంత అని చెప్పొచ్చు అని అంటే చూడండి, 50 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అన్నప్పుడు 10 కిలోమీటర్స్ కి మనం ఎంత తీసుకోవచ్చు? 1 సెంటీమీటర్ కదా? సో దట్స్ వై 10 కిలోమీటర్స్ is taken 1 second. 1 centimeter. So that's why 50 kilometer per hour అన్నప్పుడు ఇక్కడ length of the straight line ఎంత వస్తుంది మనకి? 5 centimeters. Okay, right. This is the graphical representation. Right. Next one. Second type ఏంటి మరి? Symbolic representation. Symbolic representation. సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఏంటంటే చూడండి, దిస్ ఈస్ ద సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, రైట్. A, B, this is the initial point. This is the final point. Initial point and final point, right? So now listen, this is the origin. Initial point is also called as origin. This is the terminus. So చూడండి, symbolic representation ఎలా చేస్తున్నాం? డాట్
representation, right? Next, types of vectors. Next topic, types of vectors. Types of vectors, okay? Right, 8 types of vectors are there, okay? Right, let's learn about that, okay? First one, null vector. Null vector, okay? Right, null vector means the vectors whose magnitude is 0 is called as a null vector. The vector whose magnitude is 0 is called as a null vector. How it is represented? Listen. This is the vector equal to 0. So, whose magnitude is 0 is called as a what? Null vector, right? Next one, proper vector. Proper vector. మీకు ఏమర్థమవుతుంది ఇప్పుడు? నా ప్రాపర్ వెక్టర్ అంటే ఆటోమేటికల్లీ the vector whose magnitude is not equal to 0 is called as a proper vector. Okay? So, vector ఏమనుకున్నాం మనం? A vector not equal to 0 is called as a proper vector, right? Next, third one, unit vector. Unit vector kuda em ardhamavutundi? Unit ante unity. So that's why the vector whose magnitude is unity is called as a unit vector. The vector ఏ వెక్టర్ అయితే ఏ వెక్టర్ యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ 1 అవుతుందో ఆ వెక్టర్ ని మనం ఏమంటామంటే యూనిట్ వెక్టర్ అని అంటాం అన్నమాట, రైట్? సో ఈక్వల్ టు 1, it is called as a unit vector. Next, fourth one, equal vector. Equal vector. ఇక్కడ ఏమర్థమవుతుంది? ఈక్వల్ వెక్టర్ అంటే the vectors having same magnitude, same direction is called as a equal vector, right? The vectors having, it is the one of the vector. It is the one of the vector. Same magnitude and same direction. Okay? Same magnitude, same direction. Okay? These vectors is called as the equal vectors. Next, negative vector. Next vector is negative vector. Okay? Already you know equal vector. Same magnitude, same direction. Okay? వాటిని ఏమంటాం? వెక్టర్స్ ఈక్వల్ వెక్టర్ అంటాం. రైట్, నౌ నెగటివ్ వెక్టర్. నెగటివ్ వెక్టర్ ఏంటంటే ద వెక్టర్స్ హ్యావింగ్ ఏ సేమ్ magnitude but opposite direction. Listen, same magnitude but opposite direction. So it is called as a negative vectors. Okay, so a equal to minus b, b equal to minus a, ఎందుకంటే same magnitude opposite directions కాబట్టి, right? Next, collinear vector. Collinear vectors వచ్చేసి the vectors lie on the same line or parallel line. Same line or parallel line. The vectors lie on the same line or parallel line. But irrespective magnitudes and directions is called as a collinear vector. ఎలా ఉంటాయంటే ఇవి either same line లోనైనా ఉండొచ్చు, parallel line లోనైనా ఉండొచ్చు. కానీ ఎలా ఉంటాయంట? irrespective magnitudes and directions. It is called as a collinear vector. A, B, C, D. These are the collinear vectors. Next one, position vector. Position vector. Position vectors means the vectors which specify the position of a point with respect to fixed point is called as a position vector. The vectors
which specify the position of a point with respect to fixed point is called as a position vector. Listen. X, Y, Z. This is the fixed point. It is called as a position vector. OP vector. This is the position vector. Okay. Next. Eighth one. Eighth one వచ్చేసి coplanar vector. Coplanar vector. Coplanar vector వచ్చేసి the vectors lying in the same plane, but their magnitudes and direction irrespective directions and irrespective magnitudes. ఎలా ఉంటాయంటే ఇవి సేమ్ ప్లేన్ లో ఉంటాయంట. అంటే మనం చూడండి మళ్ళీ కండిషన్స్ చేసుకుందాం. X, Y, Z. ఇది ఏ ప్లేన్? XY plane. This is the XY plane. This is the YZ plane. This is the ZX plane. So, ఏదైనా ఒక్క ప్లేన్ లో ఉన్న వెక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే irrespective magnitudes and irrespective directions. So, lying in the same plane అంటే ఇప్పుడు XY plane. ఇందులో irrespective magnitudes తో irrespective directions తో ఉన్న వెక్టర్స్ ని ఏమంటాం? Coplanar vectors. Okay. So, A, B, C, D, E vectors are coplanar vectors. Okay. This is vector 8 types of vectors and 2 types of representation of vectors.